Vice President. Next, I would like to give the floor for Petition Committee, Mr. Peter Jahr. Herr Präsident, Herr Vizepräsident Šefčovič, meine sehr verehrten Damen und Herren! Jeder EU-Bürger mit Wohnsitz im Vereinigten Königreich hat das Recht, eine Petition an das Europäische Parlament gemäß Artikel 227 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union zu richten. Auch Bürger des Vereinigten Königreichs, die ihren Wohnsitz in der Europäischen Union haben, behalten das Recht, Petitionen an das Parlament zu richten. Der Petitionsausschuss des Parlaments hat 262 Petitionen im Zusammenhang mit dem Brexit und 25 im Zusammenhang mit mutmaßlichen Verstößen gegen das Austrittsabkommen erhalten. Welche Probleme haben sich hier offenbart? Zum einen die Anforderungen des EU-Settlement Schemes, das heißt, dass EU-Bürger einen zweiten Antrag an das System stellen müssen, um das unbefristete Aufenthaltsrecht im Vereinigten Königreich zu halten, ist problematisch und setzt die Bürger einem größeren Risiko aus, wenn sie ihr Aufenthaltsrecht nicht ausüben können und das innerhalb der gesetzlichen Fristen. Und das Vereinigte Königreich hat sich aus dem Programm wie Erasmus+ zurückgezogen und sich entschieden, nicht als Drittpartnerland am neuen Programm Erasmus+ 2021 bis 2027 teilzunehmen, was zulasten von Forschung, Studium, Ausbildung und Austausch für junge Leute gehen würde. Da wäre es eine gute Sache, wenn die Teilnahme des Vereinigten Königreichs an EU-Programmen zugunsten junger Menschen in Großbritannien und der EU im Austausch für die erforderlichen finanziellen Verpflichtungen zugelassen werden würde. Es gibt also noch einiges zu tun. Packen wir es an, seien wir optimistisch und lösen wir die Probleme im Interesse der Menschen. Vielen Dank. Paldies. Nākamajai vārds Eiropas Tautas partijas grupas vārdā. Danuta Marija Hübner kundzei 2 minūtēm. Lūdzu. Thank you, Chair. Vice President Šefčovič, colleagues, I agree with you, Vice President. We are at the beginning of a new chapter in the EU-UK relations, this time hopefully based on trust. With the Windsor Framework, we have a set of practical solutions to the implementation of the Northern Ireland Protocol. The deal will lower the costs of doing business and settle the flow of goods from Great Britain into Northern Ireland without breaching EU single market rules. It strikes a careful balance between facilitations for the UK and effective safeguards for the EU single market. It brings the Northern Irish economic, political, and civil society stakeholders into the framework. Now we must set in stone this agreement in principle as soon as possible, and the Commission urgently needs the mandate to adopt the framework at the next EU-UK Joint Committee meeting. I hope that the agreement will open the path to solving other pending issues and that the Northern Ireland Protocol Bill will be promptly and fully withdrawn as promised by the UK government. It is noteworthy that the Windsor Framework does not address citizens' rights, which are subject to the withdrawal agreement and are covered by Pedro Silva Pereira's implementation report. As of December 2022, under the settlement scheme, 181,000 EU citizens were still waiting on a decision on their pre-settled status, most of them for more than 6 months, uncertain about their immigration status and the reunification of their families. It is positive to hear that the UK Home Office will not appeal the UK High Court's December 2022 ruling, according to which the Home Office had wrongly interpreted the withdrawal agreement. I hope the Home Office will take all the necessary steps to swiftly apply the ruling, communicate it effectively to EU citizens, and not deprive citizens of their rights under the withdrawal agreement. And finally, I hope that the implementation of the UK's EU retained law bill will not undermine the UK's obligations under the withdrawal agreement, including the protocol and the TCA, nor damage their enforcement mechanism. Thank you. Paldies. Nākamajam vārds sociāldemokrātu grupas vārdā Teis Ruitenkungam 2 minūtēm. Thank you, President. And dear colleagues, first off, congratulations, Commissioner Šefčovič, for an agreement that fully respects the red lines set out by our Parliament. And I appreciate that Mr. Sunak also seems to have broken with the past. For 7 long years, his Tory predecessors milked Brexit for cynical political purposes to the very last drop.
And floating more illegal, braver plans won't help them now. Suffice to say that with the UN Refugee Convention in hand, the illegal migration bill truly is illegal. And this is exactly why the Tories will be trashed in the polls. UK citizens are sick and tired of this kind of fabricated outrage. They want leadership. And I sincerely hope that Mr. Sunak will show such leadership by scrapping also the retained EU law bill in its current form. To be very clear, literally nobody in Brussels or in the rest of Europe wants a trade war. And I very much hope the same goes for London. But taking an axe to workers' rights, environmental standards, and social protection risks ripping out the very heart of our trade and cooperation agreement. To the people of Northern Ireland, I want to congratulate them on a very fair agreement. Maturity and flexibility led to this deal on both sides. And what was delivered is crystal clear evidence that good faith negotiation always beats Boris bluster. The DUP should understand this is the best deal you will ever get. And I urge you to take responsibility, support the Windsor Framework, and return to Stormont so we can jumpstart our new relationship as partners, as friends, to ensure prosperity and security in Europe for all our citizens. Thank you. Paldies. Nākamajai vārds Renew Europe grupas vārdā Natālija Loazon kundzei 1 minūte. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, cher Maroš. Le Premier ministre britannique, Rishi Sunak, a salué avec enthousiasme l'accord politique de Windsor sur l'Irlande du Nord. Je le comprends. Même si son enthousiasme est peut-être un peu précoce, il faut encore que l'accord soit soutenu par le Parlement britannique et que nous-mêmes votions sur plusieurs points importants. Mais enfin, je comprends Rishi Sunak, car cet accord est susceptible de mettre fin à des années d'incertitude pour la population d'Irlande du Nord depuis le Brexit, alors même qu'une majorité de cette population avait voté pour rester dans l'Union européenne. Cet accord va le plus loin qu'il nous soit possible d'aller. Il va même très loin pour limiter les conséquences négatives du Brexit pour les populations d'Irlande du Nord. On comprend que Rishi Sunak soit content. Dans son enthousiasme, le Premier ministre britannique s'est réjoui que l'Irlande du Nord ait la chance d'avoir accès à la fois au marché britannique et au marché unique européen. Rishi Sunak a raison, mais derrière son sourire, il y a un terrible aveu. Ce qu'il vante comme une chance extraordinaire, c'est ce dont disposait tout le Royaume-Uni quand il était membre de l'Union européenne. C'est ce qu'il a perdu en la quittant. Paldies. Nākamam vārds Eiropas zaļo grupas vārdā Terija Raintke kundzei 1,5 minūtē. Thank you, Chair. Dear colleagues, this Windsor Framework is good news. It is good news for the people in Northern Ireland, it is good news for the people in the whole of the UK, and it is good news for the people in the European Union. And it shines a light on the value of trustful cooperation, something that was badly missing from the negotiations between the EU and the UK, at least from some people in the past. And in the aftermath of the announcement of the agreement, Rishi Sunak actually praised the unique position of Northern Ireland being part of the UK's and the EU's market. And I can only congratulate him for the clarity and insightfulness of his words. Because yes, indeed, being part of the EU single market makes you strong. It means more prosperity, it means less red tape, and it means more freedom. And if you ask me, if we are being honest, the whole of the UK should actually benefit from these advantages and not only Northern Ireland. Colleagues, in a world where we see aggressive autocrats trying to take more power, it is important that democracies work together, and this agreement is a step into the right direction for that. Thank you. Paldies. Nākamajai vārds Eiropas konservatīvu un reformistu grupas vārdā Gert Bourgeois kungam 1 minūte. Dank u wel, voorzitter, collega's. Wij zijn heel tevreden dat er eindelijk een werkbaar akkoord is voor het Noord-Iers protocol. Met een kleine caveat weliswaar voor de stormend noodrem. Alle dank gaat naar commissaris Šefčovič, die het hele proces lang geduldig, flexibel en pragmatisch handelde. Collega's, dit akkoord kan een scharniermoment zijn. Ofwel gaat het met het Britse wetsontwerp tot schrapping van EU-regelgeving de verkeerde kant op, ofwel
komen we met de pragmatische eerste minister Sunak tot een hernieuwde samenwerking in veel domeinen. Ik denk aan Horizon Europe, ik denk aan energie, migratie, klimaat en defensie. Verder een duurzame samenwerking voor een blauwe economie in en rond de Noordzee. En tot slot, collega's, mijn stokpaardje, een trilateraal partnerschap, EU, Verenigde Staten, Verenigd Koninkrijk in de Handels- en Technologieraad. Kortom, een nieuwe invulling van een oud bondgenootschap. Paldies. Nākamais vārds identitātes un demokrātijas grupas vārdā Gunnar Beck kungam 3 minūtēm. Thank you, Chair. Brexit proved that Article 50 is more than a dead letter and that whatever the difficulties, it is possible to leave the EU. The Windsor Agreement, too, is good news to Eurosceptics. It shows that playing hardball with the EU may yield dividends. The Windsor Framework limits the jurisdiction of the European Court of Justice. It creates the unique situation where Northern Ireland is partially in and partially outside the single market. Certain EU rules on VAT and excise duties will still apply, but subject to exceptions governed by UK fiscal rules. EU state aid rules are scaled back and won't apply to UK subsidies to Northern Irish farmers. If Belfast can have tailor-made exceptions to EU rules, why not EU member states? More importantly, the Northern Irish Assembly will be able to veto new EU rules on customs, goods and agriculture from applying in Northern Ireland. If Belfast acquires the right to veto new EU regulation, why not full EU member states? The Windsor Agreement proves that à la carte association with the EU is possible. Countries may suit themselves, but also reap the benefits of free trade and wider cooperation. All such sensible arrangements require is for the EU and the French and German governments to abandon their inflexible obsession with the uniform application of EU law and their misguided vision of an EU empire, and instead to accept that the EU should return to what it should have always been, a confederation of independent states which acknowledge their common as well as divergent interests. In 2015, when I was still an academic in Britain, I chose to support Brexit. I thought Britain broadly had a good deal within the EU, but I was also convinced that the EU, led by Merkel, would press ahead with ever closer union and further down the road to economic perdition. Exactly that has happened. The EU has become the stagflation zone of the developed world. Sadly, in Britain, the situation seems just as dismal. EU enthusiasts blame Brexit. I disagree. In fact, after Brexit, the UK government continued to follow EU policies. It deliberately exaggerated the health risks of the corona crisis. It fell prey to climate hysteria. It failed to curb both mass migration and the woke culture, which stifles rational thinking. The UK government has made mistakes, but outside the EU, these can be corrected. The Windsor Agreement and recent attempts to reform UK asylum law are a good start. Thank you. Paldies. Nākamais vārds kreiso grupas vārdā Kris Makmanas kungam 2 minūtēm. Thank you, Chair, Commissioner Šefčovič, colleagues. I firstly want to welcome this report and to thank Pedro for all his work. In all the arguments about checks and controls in the Irish Sea, developments about human rights have got very little attention. I'm very pleased that the report stresses the importance of Article 2 on the non-diminution of rights. The language of hostility to human rights by British government ministers is extremely unhelpful. Be clear, the European Convention on Human Rights is the foundation of the Good Friday Agreement. If it does come to pass that Britain leaves the Convention, they will have to put in place a system whereby those rights continue to apply in the north of Ireland. I also welcome recognition of the importance of engagement with the Belfast Assembly. The application of parts of EU law in the north of Ireland means that their elected representatives have an important role to play in shaping laws that apply to them. The European Parliament has an important role in engaging in dialogue with Assembly members and other stakeholders in the north.
We must formalise a direct relationship between this Parliament and the Assembly. In all the discussions about Brexit and implementation of the protocol, our priority has been to uphold the Good Friday Agreement. The Good Friday Agreement is the constitutional framework of the North of Ireland. It gives the same legitimacy to the idea of a united Ireland as it does to the continuation of the link with Britain. The future constitutional status of Ireland is for the people of Ireland, North and South, to decide. The Good Friday Agreement has brought 25 years of peace and progress. There was never any reason to link the restoration of the institutions to the Irish Protocol. Now that an implementation agreement has been reached in Windsor, there is an onus on the British government to move the DUP in the coming weeks so to restore the Assembly and Executive without delay. The people of the North of Ireland deserve no less. Paldies. Nākamajam vārds Erno Šaler-Baroš kungam 1 minūtē. First of all, thank you, Commissioner, for your very constructive words. The United Kingdom did not leave Europe by Brexit, but only the European Union. Europeanness is not measured by membership in an organization, but by respecting national self-determination, culture, history, and constitutional tradition, in the field of which the United Kingdom has always excelled. Further to that, it was not the UK who could not keep their EU membership. The EU was unable to keep a powerful country that remained realistic compared to federalistic ideas. We are sad that we lost the UK as a member state, but we respect the democratic decision of its people. Now the UK is a natural ally of the European Union and of the European nation states. The EU should conduct a pragmatic and respectful dialogue towards the UK, finally worthy of Europe. Thank you. Nākamajam vārds David McAllister kungam 2 minūtēm. Lūdzu. Mr. President, ladies and gentlemen, dear colleagues, over the past 2 years, the relations between the United Kingdom and the European Union were shaped by challenges that have indeed emerged in the implementation of the protocol on Ireland and Northern Ireland. Particularly at a time of serious geopolitical challenges, a stable and trustful cooperation is crucial. For this reason, like many other colleagues, I welcome the Windsor Framework that was announced on the 27th of February. This is a welcome and long-awaited step in the right direction, which should allow us to open a new chapter in our relationship. Let me congratulate Commission President Ursula von der Leyen and UK Prime Minister Rishi Sunak. The agreement shows that practical and shared solutions to the challenges in the implementation of the protocol on Ireland and Northern Ireland can be found. It highlights that joint efforts to find bilateral solutions to mitigate the consequences of Brexit can ensure stability and predictability for people and businesses in Northern Ireland, while at the same time maintaining the integrity of our EU single market. The Windsor Framework also reflects the EU's long-standing commitment to protect the Belfast Good Friday Agreement in all its parts. The timely implementation of the solutions identified in the Windsor Framework is key now. As European Parliament, we will deliver on the legislative procedures as quickly as possible. Let me also thank Vice President Maroš Šefčovič and his team for the great work and for the excellent cooperation with Parliament. You can count on our continued support. Paldies. Nākamajam vārds Dominika Ruifa de Vesa kungam 2 minūtēm. Lūdzu. Muchas gracias, presidente Zile. Gracias también al vicepresidente Maroš Šefčovič, no solo por su presencia, sino por haber negociado el marco de Windsor, que es una interpretación del
una norma de interpretación del protocolo que permite salir de la situación en la que nos encontrábamos y, por tanto, enhorabuena. Enhorabuena también, por supuesto, a mi querido colega Pedro Silva, el ponente del informe sobre la implementación del acuerdo de retirada. Yo creo que tenemos que tener en cuenta varios elementos. Primero, tal vez seguir muy de cerca la utilización en práctica, si es que se utiliza, que esperemos que no, del llamado freno de Stormont, porque es verdad que hasta que no lo veamos en la práctica no podemos calcular exactamente qué consecuencias puede tener su activación. También aprovechar el nuevo clima, porque al fin y al cabo este es el debate de las relaciones entre la Unión Europea y el Reino Unido, para recuperar algunos elementos de cooperación que en su día, Maros, lo recordarás, propusimos en el acuerdo sobre la relación futura, que en aquel momento el primer ministro Boris Johnson decidió retirar, como la cooperación en política exterior y de seguridad y otros elementos importantes. También en este sentido tenemos que expresar nuestra preocupación con la propuesta de ley migratoria que ha hecho recientemente el actual primer ministro, que ya Ylva Johansson ha declarado ser contraria, obviamente, al derecho internacional, con esa intención de negar el derecho de asilo a las personas que lleguen por el Canal de la Mancha al Reino Unido y que tiene implicaciones también en lo que respecta a nuestra política migratoria. Paldies. Nākamajam vārds Barry Andrews kungam 1 minūtei. So, thank you, colleagues. Commissioner Šefčovič and colleagues. Well, first of all, congratulations to Commissioner Šefčovič and his team and to all of the interlocutors on achieving the Windsor Framework. It's a great breakthrough, and I think the next stage is patience, unfortunately, more patience. We've demonstrated, well, you've demonstrated towering patience, I have to say, in the face of very difficult interlocutors from time to time. But we need more patience so that the political participants in Northern Ireland can take the time to have the discussions necessary in order to fully understand and clarify the implications of this new framework that is going to create a constitutional architecture in Northern Ireland that is new. So I think if we demonstrate patience, that's really important. There is only one Windsor Framework, but there's already a number of interpretations of the Windsor Framework. So one of the things I will be doing in the next few months is to bring MLAs to Brussels or Strasbourg under the heading of common understandings so that we can proceed from a position of strength to create a prosperous future for Northern Ireland. Thank you very much. Dankeschön. Und als nächstes hat das Wort Herr Kollege Alfonsi. Bitte schön. Merci, Madame la Présidente. Le Brexit a été une mauvaise décision. Elle impacte négativement l'Union européenne, tout comme elle impacte négativement le Royaume-Uni. Et au sein du Royaume-Uni, l'Écosse, le Pays de Galles et l'Irlande du Nord subissent les conséquences les plus graves de cette décision. Je rappelle que l'Écosse et l'Irlande du Nord ont voté très largement contre le Brexit et qu'ils en subissent les conséquences contre leur volonté. Face à cette situation négative, l'accord de retrait et l'accord de coopération commerciale tels qu'ils ont été négociés sont les meilleurs garants pour en atténuer les conséquences. Sous la direction de l'ancien Premier ministre Boris Johnson, le Royaume-Uni s'était engagé dans une voie très négative. La proposition de loi interprétative des accords passés, qui avait été déposée unilatéralement par le gouvernement britannique, était un très mauvais signal. L'accord de Windsor, qui vient d'être négocié, prévoit le retrait de ce projet de loi qui dénaturait le protocole sur l'Irlande du Nord. C'était absolument nécessaire pour établir la confiance mutuelle dans les négociations. Les évolutions positives depuis la prise de responsabilité du nouveau Premier ministre, Rishi Sunak, permettent, si elles se confirment, de reprendre le fil du dialogue et de prendre en compte durablement les intérêts de l'Irlande. Le rapport de notre collègue Pedro Silva Pereira a suivi de près ces évolutions. Le texte final que notre groupe va voter demain situe bien les enjeux. Aller de l'avant, reconstruire une confiance durable avec les dirigeants britanniques et vigilance, car, qu'on le veuille ou non, la relation entre l'Union européenne et le Royaume-Uni depuis le Brexit a durablement changé de nature.
Dankeschön, Herr Kollege. Und als nächstes hat der Kollege Hochrewen das Wort. Bitte schön. Dank u, mevrouw de voorzitter. Het Windsor Raamwerk is een nieuw hoofdstuk in de relaties van de EU met het Verenigd Koninkrijk. Via de groene rijbaan kunnen goederen weer vrij over de Ierse Zee verhandeld worden en vermijden wij een harde grens. Noord-Ierland kan weer dezelfde belastingen heffen als de rest van het Verenigd Koninkrijk en we zullen geen berichten meer zien over lege schappen. De vraag die zich opwerpt is: waarom heeft dit allemaal zo lang geduurd? Waarom ging de EU nu wel akkoord? Akkoord met een deal waarvan von der Leyen zei dat deze nooit mogelijk zou zijn. Het laat zien dat zelfs de grootste EU-federalisten de uitslag van het referendum van 2016 eindelijk hebben geaccepteerd. Het VK is onze bondgenoot, niet een opstandige provincie. Want wie heeft er nou bezwaar tegen een betere relatie met onze naaste buur en belangrijkste handelspartner? Laat dit de start zijn van een diepe samenwerking met het Verenigd Koninkrijk. Van defensieaanbestedingen en wetenschappelijk onderzoek tot gelijkwaardigheid in financiële diensten. Een goede buur is beter dan een verre vriend. Dank u wel. Dankeschön, Herr Kollege. Und wir fahren fort mit Herrn Kollegen Le Breton. Bitte schön, Sie haben das Wort. Chers collègues, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes est un droit fondamental. On ne peut pas, sans contradiction, comme l'a fait l'Union européenne, en défendre le principe tout en interdisant au peuple britannique d'en bénéficier. Le peuple britannique a décidé en 2016, par référendum, de quitter l'Union européenne. C'est son choix souverain qu'il faut respecter. Je regrette que, comme la Commission, le Parlement européen n'ait pas cessé depuis de stigmatiser le Royaume-Uni, comme il le fait encore dans le rapport Silva Pereira. Le paragraphe 2 de ce rapport affirme par exemple, avec une certaine acrimonie, que, je cite, « le Brexit s'est révélé préjudiciable pour toutes les parties concernées et plus encore pour le Royaume-Uni ». Or, j'estime que le Parlement européen n'a pas à juger de ce qui est bon ou non pour ce pays. C'est là l'affaire du peuple britannique. Soyons plutôt positifs et allons de l'avant. Ce qui importe, c'est de voir si l'accord de retrait de 2020 a été convenablement appliqué. À cet égard, le pessimisme du rapport me semble déplacé pour deux raisons. D'abord, parce qu'il met volontairement l'accent sur les difficultés d'application plutôt que sur les succès. Les difficultés d'application étaient inévitables. Il ne fallait pas espérer qu'on arrive à régler en 2 ans tous les problèmes générés par un accord de retrait aussi complexe. Ce qui compte, c'est que les succès sont incontestables. Le Royaume-Uni a par exemple bel et bien mis en place un statut de résident permanent pour certains ressortissants de l'Union, comme il s'y était engagé. Autre exemple de succès, l'autorité de contrôle indépendante fonctionne et a même exercé un recours devant la justice britannique qui a débouché sur une condamnation d'une mauvaise application de l'accord par le gouvernement du Royaume-Uni. La deuxième raison pour laquelle le pessimisme du rapport est déplacé tient au cadre de Windsor, qui vient de démentir ses sombres analyses sur l'Irlande du Nord. Cet accord gagnant-gagnant préserve le marché commun de l'Union tout en répondant aux légitimes inquiétudes du Royaume-Uni de 2 façons. D'abord en créant des corridors verts qui lui permettront d'exporter de Grande-Bretagne des marchandises destinées uniquement à l'Irlande du Nord avec des formalités administratives réduites. Ensuite, en instituant un frein d'urgence permettant au gouvernement britannique, à la demande du Parlement de Belfast, d'empêcher l'application en Irlande du Nord de certaines nouvelles dispositions de l'Union. Un seul point me semble en définitive encore poser problème. Il porte sur la compétence de la Cour de justice de l'Union, mal acceptée par le Royaume-Uni, qu'il serait sans doute préférable de remplacer par un tribunal arbitral spécialisé sur l'Irlande du Nord. Dankeschön, Herr Kollege.